ওকে, সো দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমরা লাইভ ক্লাসে আজকে 10.3 এর 17 নাম্বার ম্যাথটা করব। কোশ্চেনটা আমি একটু পড়ি। ইনফ্যাক্ট আমি একটু দেখাই কোশ্চেনটা স্ক্রিনে, because I don't want to write down the question. The question is very lengthy. I don't want to write it, but I can show it. এই যে, see, I hope you can see it. You have the book, but still 70 number question says that from a circular board sheet of radius 14 centimeter, two circular parts of radius 1.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of the remaining board. Questionটা খুব interesting actually. So we have a circular board sheet of radius 14 centimeters. So I draw a circle. I draw a big circle, and the radius of this circle is 14 centimeter. I remove two circular parts of radius 1.5 centimeter. So I remove, let's say, I don't know, let's say I remove this part, and let's say I remove this part. And each of this part has a radius equal to 1.5 centimeters. Okay, so far so good. And I also remove a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter. So I remove a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter. And their question is, find the area of the remaining board. Find the area of the remaining board. What is the area of the remaining board? So the area of the remaining board will be, let me draw it, will be this portion that I mark with the red marker, and that is my area. That is my answer. So everything excluding these three guys, দুইটা ভিতরে থাকা দুইটা ছোট ছোট সার্কেল আর একটা রেক্টেঙ্গেল ছাড়া যা আছে সেটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন? তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে ওয়ান্ট ফ্রম ইউ। কি চাচ্ছে? আমি এই ছবি এঁকে যে তোমাকে দেখাইলাম, এত সুন্দর নাদুস নুদুস ছবি, এই ছবি তোমাকে কে দেখাবে? তোমার গাইড দেখাবে? তোমার স্যাররা দেখাবে? সো এই ছবি দেখেই তো বোঝা যায় যে আমি টোটাল এরিয়াটা বের করব প্রথমে। টোটাল এরিয়া, so total area of the circle, we know that area formula key pi r square. So let's consider this to be capital R. So I'll consider this to be capital R. So I have pi into r square, which is 14 square. Good. Now area of small circles, I consider that radius to be smaller. So area of small circle is equal to pi smaller square, that is pi times 1.5 square. So area of two small circles is equal to 2 times pi into 1.5 square. 2 times cannot because এরকম দুইটা আছে। Okay, how about area of the rectangle? We know that rectangle area formula key length times breadth. Length is 3 centimeter and the breadth is 1 centimeter, and the answer will be here 3 centimeter squared. So answer কি হবে? Answer মানে কি? Remaining portion is equal to the larger area, the whole area, which is this, minus
এই যে দুইটা ভিতরে দুইটা যে সার্কেল ছিল এই দুইটা এরিয়া বাদ 2 পাই 1.5 square minus I have this rectangle which is the area of that rectangle is 3 and let's calculate that using a calculator. At a calculator use করো and that answer will be 598.86. তুমি এটা ক্যালকুলেট করে দেখো এটা আসে কিনা। পায়ের ভ্যালু কত ধরবা 3.1416 ধরতে পারো, right? Or you can just simply use pi in your calculator. The answer is 598.86 598.86 square centimeter or centimeter squared. That is the answer. I'm not gonna change my units. I'm gonna keep them in centimeter units. এই হচ্ছে আমাদের 70 নাম্বার কোশ্চেন অ্যান্সার। খুবই ইজি, খুবই নাদুস নুদুস, খুবই সুন্দর। ওকে, কি বুঝো নাই এখানে? সব বুঝেছো, গুড। এখন বলো এই চ্যাপ্টারে আর কি আছে এমসিকিউ সিকিউর মধ্যে যেটা তোমার লাগবে? হ্যাঁ, এই চ্যাপ্টারে আর কি আছে যেটা তোমার পড়তে হবে? আছে এমন কিছু? দেখো তো। ওকে, 10.2 এর এক্সারসাইজ। টেন পয়েন্ট ওয়ান এগুলো লাগবে না নাকি? বুঝি নাই। 10.2 লাগবে, আচ্ছা। তোমার কোনো পার্টিকুলার চয়েস আছে 10.2 এর মধ্যে? ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমরা 5 নাম্বারটা আগে করি, যেহেতু 5 নাম্বারটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। প্রুফ দ্যাট between the two chords the larger one is nearer to the center than the smaller one. এই সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 5 নাম্বারটা এক্সাম প্রসিডিউর থেকে। So let's start.
Exercise 5. Questionটা পড়ো, কোশ্চেনটা কি বলছে? Prove that between the two chords the larger one is nearer to the center than the smaller one. So let's draw a circle. I draw two chords. One is this, one is that. Okay, so one of my chord is AB and the other one is CD. This is AB, this is CD. The circle is, the center of the circle is O, and AB is certainly greater than CD. Okay, AB is greater than CD. এটা আমার choice. So if AB is greater than CD, then I can really say that O থেকে এটার উপর একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করো, O থেকে এটার উপর একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করো. Let's call it E and this to be F. দেখছো আগে যে থিওরেমগুলো করছি ওটার লগে মিল আছে. সো যেহেতু এটা লার্জার, সো এটার ওই হচ্ছে কি হবে, স্মলার দেন ওএফ, বিকজ এটা স্মলার, সো এটা হচ্ছে দূরে আছে. দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু প্রুভ. ইট ইজ টু বি প্রুভেন. এটাই প্রুভ করতে হবে যে ওএফ হচ্ছে দূরে আছে ওই থেকে. ওকে, লেটস টেক সাম ড্রয়িং. Let's make some drawing. So we join O comma C, we join O comma A. Construction শেষ. এবার হচ্ছে আমরা এখানে কিছু অ্যাপ্লিকেশন করব, যেটা আমরা আগেও করছি, আগের ম্যাথও, সরি আগের থিওরেমগুলোতেও করছি, সেরকম কিছু অ্যাপ্লিকেশন করব. সো এখন তুমি আমাকে বলো, ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, AB is greater than CD. এটা কি? এটা হচ্ছে given. AB is greater than CD, এটা হচ্ছে given. তাহলে AB এর অর্ধেক কি? নিশ্চয়ই AB এর অর্ধেক CD এর অর্ধেকের থেকে বড় হবে. AB যদি CD থেকে বড় হয়, তাহলে AB এর অর্ধেক CD এর অর্ধেক থেকে বড় হবে, ডেফিনেটলি বড় হবে. ঠিক আছে? সো বলো দেখি AB এর অর্ধেক কি? AB এর অর্ধেক কি বলো? এই কেন? বিকজ আমরা থিওরাম যে পড়ছি যে সেন্টার থেকে কোন একটা কর্ডের উপর যদি পারপেন্ডিকুলার আঁকা হয়, সেই পারপেন্ডিকুলার এই কর্ডকে দুইটা ইকুয়াল পার্টে ভাগ করে. সুতরাং ই পয়েন্টে এই আর বি হচ্ছে সমান, সুতরাং এফ পয়েন্টে সিএফ এবং হচ্ছে এফডি সমান. সো হাফ সিডি মানে হচ্ছে সিএফ. দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান, পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান. যেটা কি, A is greater than CF. And বলো তো এখানে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? ওকে, আরেকটা কথা, পয়েন্ট নাম্বার 2, OA is equal to OC. That is point number 2. এটা বুঝছো কিনা? OA কেন OC এর সমান? OA হচ্ছে এই সার্কেলের রেডিয়াস, OC হচ্ছে এই সার্কেলের রেডিয়াস. সো OA আর OC সমান because both of them are the radius of the same circle. Both of them are the radius of the same circle. I hope you understand. Now we take two triangle. We take triangle OAE and triangle OCF. আচ্ছা, এই ট্রায়াঙ্গেলগুলো কি কনগ্রুয়েন্ট হবে কোনোভাবে?
কোনোভাবেই এটা কনগ্রুয়েন্ট হবে না। পিথাগোরিয়ান থিওরেম, সেটা হচ্ছে হাইপোটেনাস স্কোয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু অপোজিট স্কোয়ার্ড প্লাস adjacent squared. Adjacent squared. Okay, so I take OAE. This is 90 degrees. This is the 90 degree. So this is the hypotenuse. OA is hypotenuse. So hypotenuse squared is equal to opposite square plus adjacent square. So opposite এটাকে ধরে নাও OE, ধরো এটা হচ্ছে opposite, আর adjacent ধরো এটা AE. Good. And OCF, এখানে হাইপোটেনাস হচ্ছে OC স্কোয়ার, এটাকে ধরো যে তুমি অপোজিট, সো OF স্কোয়ার, আর এটাকে ধরো যে অ্যাডজাসেন্ট, সো CF স্কোয়ার্ড. Now we know from equation 2, we know that OA is equal to OC. So if OA is equal to OC, then OA square must be equal to OC square. So if these two are equal, then these two must be equal. So in that case, I can say, I'm gonna need that space. In that case, I can say from 2 OA square equal to OC square. So OA মানে কি? OA মানে হচ্ছে OE square plus AE square equal to OF square plus CF squared. Okay, that is good. Now, what do I have? I have, well, আমরা এটাকে বাম পাশে নিয়ে আসি। AE স্কোয়ার মাইনাস CF স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি OF স্কোয়ার মাইনাস OE স্কোয়ার, এভাবে লিখতে পারি। I just did some swiping. Okay, so how about A square minus CF square? A is clearly greater than CF according to equation number 1. We have already proved it. We have already showed it, right? So if A is greater than CF, then A square must also be greater than CF square. So this quantity right here, it is a positive quantity. If you understand that, let's write that in brackets. So A square minus CF square is definitely greater than 0 according to equation 1. According to equation 1, this must be greater than 0. Do you understand what I'm trying to say? কিছু বুঝতেছো কি বলতেছি আমি এখানে? Well, if these two are equal, then এই পার্টটা হচ্ছে যদি 0 থেকে বড় হয় তাহলে এটাকেও 0 থেকে বড় হইতে হবে। So OF square minus OE square must be greater than 0. এই লাইনের পরে এই লজিকের কারণে এটা অবশ্যই বলা যায়, অবশ্যই তুমি এটা বলতে পারো যে তোমার OF square minus OE square equal to, is greater than 0. And বুঝতেছো কিনা লজিক বুঝতেছো যে এটা আর এটা ইকুয়াল, so if this number is greater than 0, if this is a positive number, this must be also a positive number. OF square minus OE square must be a positive number because of the fact that A square minus CF square, the left side part is a positive part, then this right side part must also be a positive part. লজিকটা বুঝতেছো? পুরো জিনিসটা আসলে লজিকের বিষয়, থিওরেম মানেই লজিক। বলো, এখানে কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? ঠিক আছে,
তাহলে এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে নেক্সট পার্ট আমাদের থিওরাম প্রায় শেষ। দ্যাট ইজ ফ্রম দিস লাইন আই ক্যান রাইট ওএফ স্কোয়ার। দেখো আমি এটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই, তাতে আমার ব্র্যাকেট, রিমেম্বার এই অ্যাঙ্গেলটা এদিকে দেওয়া আছে, অ্যাঙ্গেলটা এদিকেই থাকবে, জাস্ট ওইকে ওই পাশে নিয়ে যাওয়া, ওই স্কোয়ারকে, অ্যান্ড দেন দুই পাশে স্কোয়ার রুট করে দাও। তাহলে বা এভাবে ভাবো, যদি ওএফ স্কোয়ার ওই স্কোয়ার থেকে বড় হয় তাহলে নিশ্চয়ই ওএফটা ওই থেকে বড়, ঠিক আছে? হেন্স ইউ হ্যাভ প্রুভড ইট। ব্যাস, এই হচ্ছে থিওরাম তোমার, যেটা তোমাকে শুরুতেই বলছিল যে the larger chord is further, sorry, is closer to the center than the smaller chord, অথবা উল্টাভাবে বলতে পারো the smaller chord is further away than the larger chord। সো এভাবে তুমি ভাবতে পারো, যেভাবে দেখ না কেন আসলে জিনিসটা দুইটাই একই জিনিস মিন করে। ওয়েল, ডিড ইউ অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড? মানে এক্সারসাইজ 5 কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তোমার এই পাঁচটার মধ্যে। সো কি অবস্থা তোমার, বুঝতে পারতেছো কিনা বা বুঝতে পারছো কিনা? আচ্ছা, এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এখন আমি ক্লাসটা এখানে শেষ করব, অলরেডি অনেক বাজে আজকে। কালকে কি তুমি কোনোভাবে সকালে পড়তে পারবা, বা সকালের দিকে অন্তত দুপুরের মধ্যে? তোমার জন্য যেটা ভালো হয়, লাইক 10টা 11টা। ঠিক আছে, 10টা দিকে নেব কালকে, তাহলে 10টা ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ। সো কালকের ক্লাসে তুমি কি সার্কেলের এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করবা?